This is one reedy thornless bamboo of this area, and this one particular hill is entirely covered with this species, and it is having stems are quite, they look useful. So there are no thorns at all. That makes life easy for the people who are keeping it, because trimming and all will be easy, and also the gap between those nodes are quite large and hollow, so it can be used for multiple purposes in the farm, and looks also quite showy and nice. Those species name and all I don't know. It grows quite tall. And then it is occurring in quite a steep slope. So I think it will be good for holding this topsoil and all in these kind of places. So in that kind of angle, it's doing very well. So that is one bamboo, this Western Ghats region, and then leaves are like this, no thorns anywhere, the whole thing is thornless. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಮೊಳಕೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಿದೆ, ಎಳೆದು ತೋರಿಸು ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಪ್ಪ. ಹೌದಾ, ನಂಗೆ ಇಳಿಯಂಗಿದೆಯಾ? ಹಿಡಿಯಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಮುರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಎಳೆದ್ರೂ ಮುರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಳ್ಕೊಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೊಳಕೆ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು ಮೊಳಕೆನೇ ಈಗ. ಹಾಂ, ಹೌದಲ್ಲ, ಬೆಳಿತಾನೆ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಹೌದು, ಬೆಳಿತಾನೆ. ಹಾಂ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೊಂದು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಶೂಟ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಶೂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇದು ಮೊಳಕೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಹಾಂ, ಇದು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋದು ಇದೇನಾ? ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸು. ಹಾಂ, ಆದರೆ ಇದು ಬಾಂಬು ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಬು ಥರನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ಬಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಕಿಲ್ಬಿದ್ರು. ತಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಎಳೆ ಭಾಗ, ಟೆಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ is like this, and it is still growing, so it will, left to itself, it will probably grow quite a bit more. This may be about 40 feet, 30-40 feet. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇನಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಎರಡರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಪ್ ಟು 50 feet. So very nice bamboo. Species name and all I don't know though. And in this valley there are quite a few of that. All are over this valley, this particular bamboo is there. There is one more clump there. So that is one bamboo of this region. ಅದು ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊ. ಹಾಂ, ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಬೇಕು, ಕನ್ನಡದೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಹಾಂ, ಸರಿ.